N'obuuza wano Mwenda yabadde mu byambalo byamba njaga ye mutawanya dokoli eri mutana ajja kuba n'abantu bazo ate njagaja Mwenda yabadde mu byambalo by'amagye bulungi n'akwata ku mmundu n'atwako ne helicopter era standby generator nevayo n'emuwaana musajja for me I know how they operate basooka ne bablocking omukazi ono spokesperson w'amagye have you seen a progress on the wall? Abadde talina kyayina bwe bakola kati ak'omulimu kagufunye ono batutte kimaka nze Tamale Mwenda is the blessing agenda kwa omulimu gwabwe yekwaso yes nange yerabaddeko mu let me tell you obujozi bwe bayina okinasula gavumenti eno bujozi na busuma okujoga nti mwe ssente bwe zibeerawo mwe muzibe balina okubeerabo. I have examples. One of the president yaita ba traditional leaders. Owa Buganda teyajjazizo. Nangamba Museveni is a humble man. Yatunula mu kamera. N'abuuza photographer nga bamuyita Kato. Ffenna otukutte. Museveni akebera mu kamera nga bonna abakutte. N'atugamba to one of the traditional leaders kuba mu Uganda tulina mu traditional leaders abatuula ku Security Council bali bana. Abamwankole Bugabe bwaliyo owa Buganda owa Bunyolo n'owa Tooro. These ones they are permanent members of the Security Council. In the 60s Buganda was popularizing federalism. Mutesa came up with an idea. If you link federalism to kings, we have allowed you. All select kings, we shall adopt them as members in our group. This is why the Constitution of 1962 stipulated that the President of Uganda shall come from one of the traditional leaders. Fortunately for Basoga, Jabazinga was started in 1919, when the Bazungu feared to deal with the 5 stubborn kings. They created Jabazinga Abazingi, but Tibayinza creating a Jabazinga, Tebagaba Bamu Amulim. How can the king be an advisor? An employee. Ateka baka akola. Kabaka. Obanze mandu ateko nze mandu obumandu. Sabalangira akole. Sikola. Sente zina kujabuzi. Nakuwa n'okusoma my mother had to appeal kubo banzikiriza. Bakukiriza ogenda osome. Yes. Mandu atekola. Bale jiretera bulete. Kakati kabaka atakola ati. Kakati era kabaka we bali babimujoga high commission Uganda as a representative from UN. At that time I was close to Mutebeni Mugabe Byabujinga bagala kujoga bujozi to bigenda. When he came here, I mean Yamugandi ngutwale maji. Ati President watunule ekifana nga mwekiri nakalema yaliwo. The president insisted make sure that this photo one appears. Two, this traditional leader must feature prominently. Enchate kyafulu nakalema yakubira kabusenga tebakijja. When you travel with the president nga bamukubira esimu oliyeyo oli ku holiday ntinedda sole tezifuluma kabusenga nkubanyabonyeza nakano bwe kakoze. They blocked the activities in Congo. Omukazi ne bamujjawo. Yes, because Museveni tayinza kutegeera tibano bazanya game. Yageze kusomambo. For me what I want from this boy, you fabricated the tape against me, you'll pay for it. He's not a boy, he's a man now. Two, didn't you go to Oman? Didn't you go to didn't you collect money from China? Are you not part of the organic case? This is what I'm demanding from him. Kuntegula. Kubanze nchimanyi tukiita mu majeka tulina phrase tukiita tutya nti mu maje tukina bwe tukiita nawe oli mu maje when soldiers when journalists embedment we call it embedment. Embedment is a new term in the military. What does it mean? Embedment means that if journalists
are going to cover a war. They are given military uniforms. And their stories are cleared by the military high command. So if this boy was going to cover, not a boy, is a man. President Kugamba. That was a fabricated tape. Sierra Young. You fabricated him, you killed my political career, Gamuli never know. The city Damukola Nam. I never negotiate with you. My God will punish you. Mujakudayewa Museveni Mugambe, the man was innocent. The question is the scene Kakati Echokubiri. You are losing the battle. Yes. How? You said anybody who is in a position of any item that is a monopoly of the army has recruited himself in the army. Yes. Close, unless cleared by the military. Abana basibidwa ne bagenze kitalya aba INUP gabaga bambadde byambalo byamaje Mwenda katali byambalo byamaje bali mu president. If we had a spokesperson of the army, tebali kole dono bali genti abamawulire mwenna tubateddewo helicopter mulinye nnyonyi afande muhozi abana babane mukalulu basibidwa okwambala ebyambalo byamaje era nga bagamba nti bageze mu koti masho wavule n'owaana omukulu Mwenda nayambala yamaje ensi yebuuza ye ali special how until they don't know how to get out of the problem. This is why whoever goes to Kyankwanzi atekamu military uniform. Yes. Kati zisobola genda Kyankwanzi. Nze gambuutu simanyi kuzambala. Bwe ntabula mu gambuutu senkuba mu mutima. I would have joined the army. That's why that's I saw Salim Saleh in the bush. Why didn't I join the rebels? The rebels. No. Nze gambuutu senkuba mu kifuba. Sisobola. Okay. Kakati nkugamba is there by the time you know tekigafaananyi kino kigenda kufuluma you would call the experts. The spokes of the army tamanyi find ways or a diplomatic way because they will be mukola anyhow. If in future you arrest a person donning a military uniform n'omutwala mu kooti balamuziba mu abo chief justice bira amasimu bempulya nga mbakubira amasimu ku byuma byange. I laugh at these people. Why don't I go home? Yeah. Yes. Kakati nkugamba. It happens in Europe. When you go to the front line, fortunately for them, they have war correspondents. War correspondents are former army soldiers, are former army senior commanders. Okay. Nti si media jemwogera ku ng'emmesi emmesi ya musenero. No, the former vice president of the United States Ali Go bwe yali akaini abaddemu obululu ne babaza engalo and the situation the results were changing. Bill Gates yamuyita n'amugamba if you go back to counting with the fingers, where am I going to sell? Am I going to sell my computers to your mother? You can become an anchor in a TV station. A vice president, a former vice president of the United States became an anchor. Waliwo mukyala nga bamuyita Kereya Short. Kereya Short tried to mediate between Museveni and President Kagame. Yes. President Museveni and President Kagame. She later resigned from being minister of bagitanga bati oba Kisano Corporation. Kali kakazi kampibwe kati. Kafuka ka correspondence ka BBC. A woman who went to mediate between the President Kagame and Museveni went to Kagame to interview her as a BBC correspondent. Kakati ebyo mubitegeere ffe mwatuguba ate tetukyadda era tetulidda tulikolera mu ndala. Bayibuli ekugamba nti muka Looni bwe yatunula emabega alabe ekibuga bwe kizikirira Sodoma ne Gomora Katonda yamufuula ensawo y'omunnyo tetutunula mabega. We are like pigs. A pig does not have a reverse gear. I lost. I entrusted my future with you. You humiliated me. I went home.
ninda government ndala maybe standby generator alitegeera nakolera kitaawe n'atansasula yali nsasula kakati tekigamba they don't know how to deal with the crises. Yes, tubadde abaana basibiddwa lwakwambala kuba nti bambadde obukofiira bagamba bw'amagye abaana bangi bagenda kitalya olwaleero omukulu yavuddeyo nayambala ebyambalo ebyo ate na praising n'omulala agenda so abantu beebuuza bw'okimanyi nti waliwo ayagala ennyo obwa president eyagenda ekasenyi n'atraininga ne bagana omucommissioning naye kati agenda kubyambala kuba projekiti y'obwa president emuli mu mutwe. I laugh at you. You see, when I laugh at these people, you are writing Museveni. Museveni would be very worried. He would be a worried man. Nti Museveni, who stood, he spent 9 years without, before subjecting himself to an election. From 86 to 96. Najja ne tukayingiramu. All along Museveni abadde awangulira mu kalulu. Kakati bano abaali empunu abalowooza nti bayita mukamooli nudde kifuwipa omulamba oyo n'avaayo n'aleeta bukadazi what's the definition senior kada do they do exams ne bugamba mbu twagala kati kuyita mukamooli they are writing. Ssaabasajja Kabaka oyo mulaba Mutebi mugezi nnyo. What you don't study about the land in Uganda. When you study the land problem in Uganda, otegeera nti Mutebi mugezi. Nakugamba nti endagaano y'olwenda was intended to dismantle the Kabakaship. Endagaano y'olwenda reformed feudalism and transformed the kingdom of Uganda to a constitutional monarchy. Mu Buganda basangamu mayiro 19 mu 6. Kabaka bamuwaako mmeka? 3. He lost his land. The land belonged to him. Abazungu ne bali mujjako. What Kabaka Mutebi has done, which is irreversible, yabatega. Njagala embuga z'amagombolola ne muzimuwa. Njagala embuga z'amagombolola ez'amasaza ne muzimuwa. Kakati embuga y'essazeemu eriko square miles 3 kubisamu 18 ayina square miles mmeka? Kati kitaawe jjajjaawe Ekiwa eyali omuto yafuna 3 mmeka? As we speak today Mutebi ayina square miles mmeka? Ng'azannya bano akakodyo ebyapa bwe babizaayo ebyapa ani yawambenga ebyapa ebitali byabo. Now you are talking about Buganda Land Board. To whom did you give the land titles? Bidandi Sali wrote a letter which I have. Don't tamper with the Masaza and the Gombololas. These were public utilities. Bakitafe bawanga y'omusolo. Can if Museveni today goes, ebitebya district byazimbi, can they return ku individuals abaliyo? Kabaka yabasalira amagezi. As you speak today, yechakalira. Eyina square miles 3 mwaga atenga nazo tezaali zize in normal circumstances miles 3 zaali za Daudi Ichwa. Kitegeeza nti abaana ba Daudi Ichwa baali zigabanye. Mutebi singa ayina bya kitaawe kitaawe ayina lubiri lwe bamunaanika lwokka naye ayina lw'ebbanda kakati ye byonna yabirina has defeated these people. Abayina baloya Anthony General Solicitor General ababye kutaka reasoning ababye nabiba